Hello everyone, welcome back to the Spoken English course. This course is specially made for you because I know that you know all the grammar and vocabulary. Even though you know them, still are you struggling to speak English? As a native with perfect pronunciation and intonation. So let's practice well to improve that. We can do that. These lessons will guide you to improve your spoken English skills with perfect pronunciation and intonation. உங்களுக்கு எவ்வளவு கிராமர் vocabulary knowledge இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் பேசுவதற்கு என்ன வேண்டும் என்று சொன்னால் ப்ராக்டிஸ். யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் வெல். பட் நான் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவது, என்னுடன் பேச யாரும் இல்லையே அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கண்டா that is wrong. அதுக்காகத்தான் இந்த கோர்ஸ், இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் லெசன்ஸ் உங்களுக்கு வழங்கப்படுது. இந்த பேட்டர்னில் ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு கம்பேனியன் இல்லாமலே இங்கிலீஷ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஃபைனலி யூ வில் ரீச் யுவர் ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் பர்ஃபெக்ட்லி ஆஸ் அ நேட்டிவ். ஸோ டோன்ட் skip the video while you are watching because I'm giving a perfect way of practicing English. ஸோ அந்த மெத்தடில் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக இந்த ஹோல் லெசனையும் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் கண்டினியூவஸாக நீங்கள் எல்லா வீடியோஸையும் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி இந்த ப்ராக்டிசஸை செஞ்சீங்கன்றால் ஃபைனலி யூ வில் பிகம் அ பர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். Here is our today's sentence. I am doing my homeworks. What are you doing? இந்த பேட்டர்னில் இந்த டோனேஷனோட இந்த சென்டென்சஸை நாங்கள் பேசினோம் அப்படி சொன்னால் தட் வாண்ட் சீம்ஸ் லைக் நேட்டிவ் ஓ நேச்சுரலான ஒரு ஸ்போக்கன் மெத்தடில் அது இருக்காது. ஸோ நாங்கள் பர்ஃபெக்டான இன்டோனேஷன்ஸை இந்த சென்டென்ஸில் உள்ள வேர்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும். இங்கிலீஷ் பேசும் பொழுது நாங்கள் எப்போவுமே ப்ரோனவுன்ஸ், ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ், ப்ரிபோசிஷன்ஸ், ஆர்டிகல்ஸ், WH கொஷின் வேர்ட்ஸ் இவற்றுக்கு குறைவான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும். அதே போல் நவுன்ஸ், வேர்ப் இவற்றுக்கு கூடுதலான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும். அவ்வாறாக பேசும் பட்சத்தில் தான் எங்களோட இங்கிலீஷ் பர்ஃபெக்டான இங்கிலீஷாக இருக்கும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை இன் தட் மெத்தட். I'm doing my homeworks. What are you doing? Let's say again. I'm doing my homeworks. What are you doing? Got it? ஸோ இதே மாதிரியான நிறைய சென்டென்சஸை நீங்கள் உருவாக்கி சொல்லி பார்க்கணும். எப்படின்னு கேட்டால் டூவிங்ன்றதுக்கு பதிலாக வேறு வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்களாக நினச்சி நிறைய சென்டென்சஸ் உருவாக்கணும். லைக் அ ஸ்டேட்மெண்ட், அதனோட சம்பந்தப்பட்ட அதே விதமான ஒரு கொஸ்டின். ஐம் டூவிங் மை ஹோம்ஒர்க்ஸ். வாட் ஆர் யூ டூவிங்? ஸோ now I am going to give you a set of sentences. ஸோ அதை பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஆஃப்டர் தேட் you should make your own sentences and practice. Understood? So let's start. I'm doing my homeworks. What are you doing? I'm playing mobile games. What are you playing? I'm drinking coffee. What are you drinking? I'm cooking biryani. What are you cooking? I'm making a pizza. What are you making? I'm painting a flower. What are you painting? I'm reading a storybook. What are you reading? I'm cleaning my study table. What are you cleaning? I'm washing my clothes. What are you washing? I'm typing a letter. What are you typing? I'm watching a movie. What are you watching? I'm listening a nice song. What are you listening? I'm solving a sum. What are you solving? I'm looking for a dress.
What are you looking for? I'm searching the keys. What are you searching? I'm filling water to the bottle. What are you filling? I'm checking the bill. What are you checking? Okay, have you done with that? ஸோ இதே விதமாகத்தான் நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு கம்பேனியன் தேவையா? இல்லை, நீங்களாகவே இந்த மாதிரியான சென்டென்சஸ், இந்த மாதிரியான வேர்ப்ஸோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நினச்சி சென்டென்சஸை உருவாக்கி தொடர்ச்சியாக பேசி பழகணும். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை வித் another type of sentence. This is also present continuous, same pattern of sentence, slightly different. I'm going to the park. Where are you going? எந்த வேர்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும், எதுக்கு குறைவான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும் என்பதையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சு இந்த சென்டென்ஸையும் நீங்கள் சொல்லி பார்க்கலாம். I'm going to the park. I'm going to the park. Where are you going? Where are you going? So, try to tell. I'm going to the park. Where are you going? I'm going to the park. Where are you going? ஸோ இதே பேட்டர்னில் நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு கேட்டால், இந்த பார்க் என்று வந்த இடத்துல வேறு இடங்கள், வேறு பிளேசஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறைய சென்டென்சஸை உருவாக்கணும் ஆன் யோர் ஓன். அண்ட் சே தீஸ் கப்புள் ஆஃப் சென்டென்சஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ். அதன் மூலமாக நீங்கள் உங்களோட டங் மூமெண்ட்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் பிரெயினினையும் இங்கிலீஷ் பேசுவதற்காக தயார்படுத்தும். ஸோ தட் ட்ரை வித் திஸ். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பிளேசஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ அதை வச்சு லெட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஆஃப்டர் தேட் யூ ட்ரை வித் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். ஓகே. I'm going to the park. Where are you going? I'm going to the school. Where are you going? I'm going to the library. Where are you going? I'm going to the museum. Where are you going? I'm going to the museum. Where are you going? I'm going to the shop. Where are you going? I'm going to the beach. Where are you going? I'm going to the cinema. Where are you going? So, now you can practice with the other words as well. Okay, look at this video and practice with all the other words. Replace with the word park in the sentence I have given here. Understood? So, practice well in this manner. And in the next video, let's meet with a different kind of sentence, which is very important for you to talk in your daily life. If we practice with all those sentences, we could easily talk in future as a native. So let's meet with the next session. Until that, take care and practice well.